382. Wanna guys don't know how to start the Stihls. The trick is you just hold your pistol grip, pull in your trigger, actuate your lever all the way down. That's your choke position. That's your first choke position. You run the engine, it buffers, then you let go. Okay. Push it to the first position. Once it runs, you just choke. Okay. That's the first burp, so I'm gonna hold my trigger and move this up one position. That's choke. Run the engine, actuate the trigger, and good. Bana. Bwana fungua. Zirudisha chini itakuwa rahisi. Ziishe evenly. Si ni kazi eh. Ndio kuna tofauti ya meno sharp na dull. Unaweza ona na hivi. Unaona ukiangalia tuseme unaangalia mbele hapa. Unaweza manage kuzoom hapa. Ukiangalia hapa uone any sort of reflections ndio. Sababu hapa hakuna kitu naona, lakini ukiangalia hii unaona kuna block, unaona mbele. Hivyo ndio hata wale wanaguzaga hivi huwezi jua kama meno ni sharp au si sharp. Unaangalia katu hapa. Fai kuwa na anything unaona ni kama wembe uone hiyo blade. Hiyo sharp edge huwezi ona. Okay. Ndio msio jua yenye ni sharp. Kuna masomo. Masomo. Nakwambia naenda training, staff. Naenda ku train jamaa. Training ya. Napenda hii job. Napenda hii job sana. Hapo aso. Hii sana napenda tu machine zote ku fix machines lakini power saw. Ni my favorite. Sio ku fix peke yake kutumia. Iko kwa damu hiyo sasa. Hii niko na 8 years. Kutumia power saw every day. 8 years? Every day. Umekaa. Ile nyingine ilikuwa intermittent, ilikuwa on and off. For like 2 years. Okay. Sababu mless pia home kulikuwa na power saw. Okay. Liba ilikuwa na power saw. Sasa nilikuwa naionanga. Alafu anko wangu bro Ambuyu. Alikuwa aitwa Njoe. Alikuwa na interest sana ya kazi ambao. Ndio alikuwa anaingia kama Kenya kitambo. Okay. Sasa hizi his pastor. I guess sasa passion ilitoka kwake hadi ya engines and stuff, vitu. Sasa pia alikuwa self-trained mechanic. Ile vehicles. Tumeka angles uniform pande ya right. Left. Okay. Sasa wewe pata chakaring ya chain. Mkono yako ni gani inamalizaga? Mkono yako ya right ni inamaliza kitu ya left. Hiyo ndio huwa anaweza kuna naye sana. Left huwa inanikalia. Trick inakuaga. Sikile nimeshika hii fai. Hii mkono kama mimi mkono yangu dominant sana ni left kwa kazi ya nguvu. Na kile ana hii navuta na hii. Sikume na mkono yenyewe. Ile mkono unasikia kuna nguvu unavuta na hii. Unavuta na hii. Okay. Ili kuekelea tu ile nyingine inavuta. Dato una manage ku balance nguvu yenyewe unatumia. Okay. Utafinyilia sana. Kuna ile hii ango ni kuonesha sasa kama hii hando ya Oregon venye nimekwambia. Hii meno si meno ango poa. Ndio. Kiaka hando hapa, hii ango ni meno ndio hii. Kiekela tu hivi hii ango ishaingia automatic. Imeshaingia tayari. Hii bevel inakuwa imewekwa ya angle inakuwa 25 degrees. Okay. Lakini sasa wengine venye wajuzi hando zinatengenezwa hivyo. Tunaona zilikuwa zimewekwa ovyo. Moja ilikuwa imewekwa kwa nyingine.
This here is what we're using, the Reka gauge, edge and the edge, the 25 and the other one here, 30 thousandths of an inch. Okay. Tatumia 30 sababu mingi zimeenda chini sana. Okay. Na hiyo iko sawa. Iko chini sana, umeona? Iko sawa. Iko sawa. Bado kidogo tu. So inafaa itoshana na meno ya juu. Unaona? Unaona kuna level na level na kuna haka kwa chini. Sasa meno naekelea hii side na hii side. Haka ameenda chini ndio kanafaa kaguze reka. Umeona? Understand? So kasipoguza iko sawa. Ukiguza unaendelea chini kidogo. Na tena kama iko chini sana iko sawa, lakini haziko chini sana sababu last time tulikuwa tumeziweka zote zikiwa standard. Okay. Venye nilikwambia uende upige mara 3. Iko sawa. Sasa kama hii ina depending na meno. Hii ni relationship ya meno 2 na reka moja. Sababu meno ikikata hii ikitoka kwa cut ile inafanya hii kata ni hii. Kwa hivyo ikiwa juu sana hii meno haitakata. Kama hii meno imeisha na hii iko juu kumaanisha hii meno haitakata, ni kuruka itaruka. So utakuwa na very fine sawdust na ukati. Tena ikiwa chini sana hii itauma bite kubwa sana. Msumeno inaanza kuvibrate. Okay. So ndio sababu it's important kuziweka zote zikiwa at least same height. Okay. Na hii kiti inakuja na haka kitu unafaa kuwa. Hii kiti ndio inakuja na hii. Sasa sijui ni aje aina. Sawa. Sawa. Sinaona kama hii sasa. Sawa, mingi ziko poa. Hata rekas this time hatutaguza sana. Okay. Unajua nifuata venye last time uliniambia niguza mara 2. Alafu ukipiga usinamishe file mbele kidogo. Unaona kama hii kichwa ni refu kuliko nyuma. Okay. Sasa hii inafaa kwa hiyo. Una mbele imeinama. Inaona iko poa kabisa. Sasa this time round hatutaguza. Next time tukinoa nikaiguza sasa. Sasa hii ni 30 thousandths of an inch. Okay. 30 thousandths of an inch sijui ni milimita ngapi tukifanya conversion, lakini ni less than 2 millimeters. Okay. Less than 2 millimeters difference. Hizo zote na kwa sawa. Na kama ile buzo. Okay. Baya sana. Okay. Lakini hiyo hakuna, sijaona, nimekuwa nikitafuta Huku. Hakuna kabisa. Inaona iko poa. Stihl MS3 Ultra. Okay. A lot of Husqvarna guys don't know how to start the Stihls. The trick is you just hold your pistol grip, pull in your trigger, actuate your lever all the way down. That's your choke position. That's your first choke position. You run the engine, it buffers, then you let go. Okay. Push it to the first position. Once it runs, you just choke. Okay. That's the first burp. So I'm gonna hold my trigger and move this up one position. That's choke. Run the engine, actuate the trigger, and good to.
Bana. Bwana fungua. Okay.